Stellen Sie sich vor, Sie gehen zur Führerscheinstelle, Ihren Führerschein zu verlangen, und erfahren erst dort, dass Sie eine Frist verpasst haben, die Sie hatten kennen müssen, und plötzlich steht ein Busgeld im Raum, das Sie mit ein bisschen Vorbereitung locker hatten vermeiden können. Genau das passiert gerade tausenden Senioren in Deutschland, weil im Internet so viele widersprüchliche und teilweise komplett falsche Informationen über angebliche neue Regeln ab 60 kursieren. Ich zeige Ihnen heute, was in der Führerscheinstelle wirklich gilt, welche Fristen echt sind, und wie Sie mit ein paar einfachen Schritten das Geld sparen, statt unnötig drauszusehen. Herzlich willkommen bei Geld mit Hans, dem Kanal, auf dem wir Ihnen jede Woche zeigen, wie Sie bei Beordringungen, Verträgen und Alltagskosten klug vorgehen, ohne sich von Panikmache beeinflussen zu lassen. Wenn Sie neu hier sind, schon, dass Sie eingeschaltet haben, und wenn Sie schon länger dabei sind, wissen Sie, wir schauen uns hier nicht die reißerischen Überschriften an, sondern das, was tatsächlich in Gesetzestexten und offiziellen Quellen steht. Bevor es losgeht, abonnieren Sie gern den Kanal Geld mit Hans und aktivieren Sie die Glocke, damit Ihnen keine wichtige Geld- und Behördenfrage mehr entgeht. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam, was hinter dieser neuen Regel für Senioren ab 60 wirklich steckt. Fangen wir mit dem auf, was viele Videos gerade verbreiten. Es wird behauptet, ab einem bestimmten Alter, meistens wird 60 oder 70 genannt, muss man sich künftig regelmäßig einer gesundheitlichen Prüfung unterziehen, den Führerschein überhaupt behalten zu dürfen, sonst drohe automatisch der Entzug. Diese Behauptung wird bereits mehrfach von unabhängigen Faktencheckern überprüft, und das Ergebnis ist eindeutig, es gibt kein solches Gesetz. Weder im Bundesgesetzblatt noch auf den offiziellen Seiten des Verkehrsministeriums findet sich irgendein Hinweis auf eine verpflichtende Altersuntersuchung für den normalen Pkw-Führerschein. Das Alter allein ist in Deutschland kein Grund, jemandem den Führerschein zu entziehen, und eine gesetzliche Altersopengrenze fürs Autofahren existiert schlicht nicht. Sie können also theoretisch auch mit 85 oder 90 Jahren weiter Auto fahren, solange Sie gesundheitlich dazu in der Lage sind. Woher kommt dann diese ganze Verwirrung? Die Antwort liegt in einer echten europäischen Reform, die tatsächlich stattgefunden hat, nur eben anders, als sie in den viralen Videos dargestellt wird. Am 21. Oktober 2025 hat das Europäische Parlament eine überarbeitete EU-Führerschein-Richtlinie beschlossen. Ursprünglich hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, Fahrer ab 70 Jahren müssen alle 5 Jahre eine verpflichtende Gesundheitsprüfung ablegen. Genau dieser Punkt wird aber am Ende gestrichen und nicht in die endgültige Fassung übernommen. Was übrig geblieben ist die Möglichkeit für einzelne Länder, freiwillig Selbsteinschätzungsbedingungen einzuführen, in denen Fahrer ihre eigene Seh- und Herzgesundheit selbst bewerten, aber Deutschland hat sich bisher gegen eine verpflichtende Einführung entschieden und bleibt bei seiner bisherigen, liberalen Linie. Was sich aber tatsächlich ändert und was für ihr Geld direkt relevant ist die neue einheitliche Gültigkeitsdauer von Führerscheinen in der gesamten EU. Künftig gelten Pkw und Motorradführerschein EU-weit für 15 Jahre. Danach muss die Plastikkarte selber erneuert werden. Das hat nichts mit einer neuen Fahrprüfung oder einem Gesundheitstest zu tun. Es geht rein den Austausch des Kartendokuments, ähnlich wie bei einem abgelaufenen Personalausweis. Und genau hier kommt der Punkt, der für viele von Ihnen wirklich wichtig ist und der auch tatsächlich Geld kosten kann, wenn Sie ihn verpassen.
Seit einigen Jahren läuft in Deutschland ein Gestafilter Umtausch alter Führerschein in das neue EU-Kartenformat, und die persönliche Frist richtet sich nach dem Ausstellungsjahr, das im Feld vor auf Ihrem Führerschein eingetragen ist. Für Führerschein, die zwischen 1999 und 2001 ausgestellt wurden, lief bereits eine wichtige Frist im Januar 2026. Wenn ihr Führerschein aus dieser Zeit stammt oder sie sich einfach nicht sicher sind, lohnt es sich, jetzt kurz nachzuschauen, welches Jahr in Feld vor steht, denn seine persönliche Frist verpasst, riskiert eine Ordnungswidrigkeit mit einem Verwarnungsgeld, und der Führerschein kann formal vorübergehend ungültig sein. Das kann besonders im Ausland unangenehm werden, etwa bei einer Polizeikontrolle oder wenn eine Mietwagenfirma auf ein formal gültiges Dokument besteht. Die gute Nachricht ist, der Umtausch selbst ist finanziell überschaubar. In der Regel brauchen Sie nur einen gültigen Ausweis, ein biometrisches Passfoto, Ihren alten Führerschein und eine Gebühr, die meistens bei etwa €25 liegt. Nur wenn Sie noch einen alten Papierführerschein besitzen und die ursprünglich ausstellende Behörde nicht mehr Ihr heutiger Wohnsitzbehörde ist, kann es etwas aufwendiger werden, weil dann eine sogenannte Kartenabschrift angefordert werden muss, was zusätzlich Zeit kostet. Mein Tipp an dieser Stelle, werden Sie nicht bis zum letzten Moment, sondern erledigen Sie den Umtausch, sobald Sie Ihre persönliche Frist kennen, dann sparen Sie sich Stress und möglich zusätzlich Kosten. Ein weiterer Punkt, der oft mit der Altersfrage vermischt wird, betrifft medizinische Untersuchungen. Für den normalen PKW-Führerschein sind dies nicht pauschal vorgeschrieben, sie werden nur im begründeten Einzelfall angeordnet, etwa wenn nach einem Unfall oder aus anderen konkreten Gründen Zweifel an der Fahrennung bestehen. Anders sieht es bei beruflichen Führerscheinen für LKW und Bus aus. Dort sind regelmäßig ärztliche Untersuchungen und bei Busfahrern ab 50 Jahren auch psychologische Tests vorgeschrieben, das betrifft aber nur berufliche Fahrerlaubnis und nicht den Führerschein, den die meisten Menschen im Alltag nutzen. Auch die Rolle ihres Hausarzt wird oft missverstanden. Es gibt in Deutschland keine automatische Meldepflicht für Ärzte in die Führerscheinstelle, wenn bei ihnen eine bestimmte Diagnose gestellt wird. Ihr Arzt kann Sie beraten, aber meldet Sie nicht automatisch bei den Behörden. Nur wenn der Behörde selbst konkret Anhaltspunkte vorliegen, kann Sie ein Gutachten anfordern, und selbst dann haben Sie das Recht, gegen entsprechende Auflagen Einspruch einzulegen oder eine Neubewertung zu beantragen. Weil wir hier bei Geld mit Hans natürlich auch immer aufs Sparen schauen, noch ein praktischer Tipp zum Schluss. Freiwillige Fahrsicherheitstrainings, wie sie zum Beispiel der ADAC oder der TÜV anbieten, sind zwar nicht verpflichtend, können sich aber finanziell lohnen. Einige Kfz-Versicherungen gewähren kleine Rabatt auf den Betrag, wenn Sie in einem solchen Training teilgenommen haben, und gleichzeitig verschafft Ihnen so ein Kurs mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Es lohnt sich also, bei Ihrer eigenen Versicherung einmal konkret nachzufragen, ob ein solcher Nachlass möglich ist. Und wenn Sie ohnehin gerade Ihr Vertrag durchgehen, werfen Sie auch gleich einen Blick auf die aktuellen Kraftstoffpreise und Versicherungsbetrag, denn ein Vergleich kann sich über das Jahr gerechnet spürbar bemerkbar machen. Fassen wir also zusammen, was wirklich stimmt. Eine verpflichtende gesundheitliche Prüfung für Senioren ab 60 oder 70 Jahren, den normalen Führerschein zu behalten, gibt es in Deutschland nicht. Und ein solches Gesetz ist auch nicht geplant. Was real ist,
ist die neue EU-weit einheitliche Gültigkeitsdauer von 15 Jahren sowie der bereits laufende, gestafelt Umtausch alter Führerschein, der sich nach dem Ausstellungsjahr in Feld vor errichtet. Prüfen Sie also am besten heute nach, welches Jahr dort eingetragen ist, damit Sie Ihr persönlich Frist nicht verpassen. Unnötige Bußgelder vermeiden und den Umtausch entspannt und rechtzeitig erledigen können. Ich hoffe, dieses Video hat für Sie Klarheit geschaffen und Ihnen gleichzeitig gezeigt, wie Sie an dieser Stelle Bears Geld sparen können. Wenn Ihnen das geholfen hat, dann abonnieren Sie gern den Kanal Geld mit Hans, damit Sie auch in Zukunft gut recherchierte und verständliche Informationen rund Ihr Geld, Ihr Vertrag und wichtige Behördenfristen bekommen. Schreiben Sie mir gern in die Kommentare, welches Jahr in Feld vor auf Ihrem Führerschein steht, und ob Ihnen dies Frist bisher bekannt war. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Geld mit Hans. Bleiben Sie clever mit Ihrem Geld, und bis